Dama es un creador de contenido que comparte videos sobre muchos de sus pasatiempos, incluyendo viajes de supervivencia, reseñas de armas de fuego e incluso música. Sin embargo, los videos que atraen más atención son sus aventuras al aire libre, donde construye refugios y acampa solo en lo profundo de la naturaleza. En uno de esos viajes, lo que comenzó como una caminata normal, rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Queriendo explorar una sección del bosque que nunca había visitado antes, explicó que una empresa maderera había despejado recientemente un largo sendero a través de un área a la que había sido difícil acceder. Como la ubicación era tan remota, creía que muy pocas personas la habían explorado. Curioso por ver lo que había allí, condujo lo más lejos posible por el camino maderero antes de continuar a pie. Después de estacionar su vehículo, se adentró en el bosque con un mapa en la mano. Su plan era mantenerse en terreno alto porque gran parte del área estaba cubierta de pantanos, lo que dificultaba mucho el viaje. Pasó aproximadamente 1 hora caminando por el terreno accidentado antes de decidir detenerse para un breve descanso. Se sentó junto a un árbol caído, encendió un pequeño fuego y sacó su mapa para averiguar su ubicación exacta. Mientras intentaba orientarse en el paisaje desconocido, no tenía idea de que algo cercano lo estaba observando en silencio. En cuestión de minutos, el descanso pacífico se convirtió en una situación tensa. Beautiful country here. So, we're gonna keep hiking. Got the map, and we're gonna get the high elevation because there's a lot of swampy areas here. So we're gonna try to hit high elevation and hike through this as high as we can. So, get busy. Been going for about an hour now, and getting a little tired, so I think I might take a break, eat a snack, and then head back. Right now I am over here somewhere. I'm off the map, so I'm gonna have to get back into my this is really hard to see in the camera, guys, but I'm gonna have to get back into my topo map area so I can again use terrain association to get some of these higher spots to come back to where I'm going. I do have a compass, so if worse comes to worse, I'll just head in the direction of that logging road. We'll take that road. Sorry, battery died there. So I do have another okay, I'm gonna get moving here. All right, to get moving, guys. I'll check in with in a little bit, okay? Hey, Jesus. Go, get it. So, I'm pretty sure I know where I'm at. I got good sun here, so I'm not going back the way I came. I'm going south, and I'll hit the logging trail, and I'm just gonna the logging trail to wherever I parked, which should be, I'm on the trail. It should be east of where I'm at right now. I'm not even gonna try to go back the way I came. Guys, I've never had that happen before. I mean, I saw him, and then he was gone, and I was good to go, and I was kind of backtracking a little bit, but staying quite a distance from the way I came in. And then I had a little fire, and then I heard some shit, so kind of packed up there, and then I thought it was just a wind, so I was just taking my time, and then I turn around and he's there. So we warning shots on that motherfucker, and that did it. I mean, you shouldn't do warning shots on a bear because they get desensitized to it, so you're not supposed to do that. But I've never been stalked or followed before on any hike. I mean, they're the first.
Mientras el youtuber revisaba su mapa, se dio cuenta de que había salido de la sección que había planeado seguir. Aunque todavía tenía una brújula, decidió que la opción más segura sería dirigirse hacia el camino maderero en lugar de intentar retroceder a través del denso bosque. Después de reemplazar la batería muerta de la cámara, empacó y continuó caminando. No mucho después de dejar el campamento, todo cambió. De repente, vio un oso cerca. Por un breve momento, desapareció de la vista, haciéndole pensar que se había ido. Pero después de escuchar movimiento en el bosque detrás de él, se dio la vuelta y encontró al animal mucho más cerca de lo que esperaba. En lugar de regresar por donde vino, eligió continuar hacia el sendero maderero, creyendo que era la forma más rápida de llegar a su vehículo. Según él, esta fue la primera vez durante cualquier caminata que sintió que un animal lo estaba siguiendo realmente. La experiencia lo dejó conmocionado. El oso finalmente se acercó lo suficiente como para que él disparara tiros de advertencia en un intento de ahuyentarlo. Aunque los expertos generalmente no recomiendan usar tiros de advertencia, porque a veces pueden hacer que los osos reaccionen de manera más agresiva. Esta vez el ruido fuerte tuvo el efecto contrario. El oso se dio la vuelta y corrió de vuelta al bosque. La cámara capturó un breve vistazo del encuentro, mostrando lo cerca que había estado la situación. Sufrió una lesión menor en el brazo mientras intentaba huir, pero afortunadamente no pasó nada grave. Considerando lo rápido que se había acercado el oso, el resultado podría de haber sido mucho peor. Después del encuentro, abandonó el área sin perder tiempo. Es un recordatorio de que la vida silvestre puede aparecer sin previo aviso, especialmente en bosques remotos. Mantenerse alerta, prestar atención a los sonidos inusuales y estar preparado para situaciones inesperadas puede marcar una gran diferencia al explorar la naturaleza. En junio de 2026, el youtuber Mike de Hype Mike se embarcó en lo que describió como una de sus investigaciones más ambiciosas. Junto con su equipo, tomó una gran casa flotante en el lago Natalushi y planeó pasar 24 horas en el agua, cerca de un lugar que los lugareños llaman Isla de los Cambiaformas. Según las historias locales, la isla está considerada fuera de los límites, con muchos advirtiendo a los visitantes que se mantengan alejados. Antes de que comenzara la investigación, Mike explicó que el equipo no tendría apoyo de búsqueda y rescate durante el desafío. La isla ya había sido vinculada a videos anteriores del canal, donde exploraron un campamento abandonado e investigaron extrañas afirmaciones conectadas al área. Esta vez, querían acercarse a lo que creían era la fuente de esas historias. La casa flotante fue convertida en una base de campamento flotante completa, con áreas para dormir, una pequeña cocina y suficientes suministros para durar toda la noche. Rodeados por aguas abiertas, el equipo sintió que tenían un lugar seguro para observar la isla sin tener que pisarla. Cuando cayó la noche, Mike compartió algunas de las leyendas locales que rodeaban la isla. Según las historias, los campistas solían quedarse allí regularmente hasta que comenzaron los informes de voces extrañas y avistamientos inexplicables. Algunas personas afirmaban haber escuchado a familiares llamándolos desde la orilla, aunque esos familiares no estaban cerca. Otros reportaron ver figuras oscuras paradas en silencio entre los árboles, desapareciendo en el momento en que se les apuntaba con una linterna. Ya sea que estas historias sean ciertas o simplemente folclore local, han ayudado a dar a la isla su inquietante reputación. Después de echar el ancla, el equipo se percató de lo que parecía ser una figura oscura parada en la orilla. Al mismo tiempo, un extraño silbido resonó a través del lago. Hiker's channel on the internet. Right now I'm on a boat on Lake Natalushi, and directly in front of me is known as Skinwalker Island. And for the next 24 hours, we're going to be stranded out here with no search and rescue. Last series we were investigating a place known as Camp Skinwalker, one of the most disturbing places we have ever investigated on the channel. Over there we found abandoned cabins, missing campers, and even witnessed a live sacrifice. What the hell did we just witness? Go out here. We should see a human sacrifice. No, I don't want to see that. That campground was only the beginning. The real source was where we're going right now. And once we step onto that island, we break the #1 rule everyone told us not to break. Whatever you do,
do not go to Skinwalker Island. This is basically our personal base camp for our investigation of Skinwalker Island. Dude, this is crazy. We've got ourselves a little kitchen. No way. Yeah, kitchen, fridge, freezer. We got food stocked up all night. Damn, we even got Beds. some couches, some tables. We've got a toilet and a garbage. And a sink. We've even got a shower. Nice. Beds. Bro, there's even a balcony back here. Look at that. Oh yeah. You can just chill out here and sit down here. This is crazy. This is insane. What the heck? So basically behind us, guys, over here is Lake Natalushi. And right over there is something we like to call Skinwalker Island. I think we're ready to start this investigation. Skinwalker Island is one of the most feared locations on Lake Natalushi. But what makes this place so disturbing is that it wasn't always treated like a forbidden location. At one point, people actually went there. People used to be able to reserve campsites on this island and even stay overnight. But then, the stories changed. People started reporting voices coming from the trees when no one was on the island. Campers claimed that family members were calling to them from the shoreline, even though those people were miles away. Others said they saw figures standing between the trees, watching from a distance, but disappearing the moment a flashlight hit them. And then, after one unknown incident, everything stopped. No more camping, no more reservations, no more overnight stays. The island was abandoned, and eventually, people stopped calling it from its real name. They started calling it Skinwalker Island. In Skinwalker lore, the scariest part isn't always the attacks. It's the voices that it uses to get your attention. It can change its form at any given time and almost look human. That is exactly what people have been claiming around this lake. Whoa. What? Look, deep. What? Whoa. Is there? I saw that. What the heck is that thing? I don't know. Something's weird. Dude, I don't know, man. I'm telling you, I don't think it's a good idea. Like, if we go and dock right there, it gives access from the people on the land to see us. And if it's dark, we have a disadvantage, right? Yeah, that's a big disadvantage. Like, You're saying you want to go in the morning? Yeah, for 100%. sure. If we're out here, they can't get to us. Okay. But we can get to them. We can see them. We can see So whatever you wanna happens. anchor? Yeah, Yeah. let's do that. Yeah, look. Right here. Then, let's see the other one. Dude, wait, what is that? I'm pretty sure there's something standing right there. See that? Dude, I think there's something standing there, I saw that too. right? There's like something standing just staring at us. Okay, let's try to do the anchor. Inseguros de lo que estaban viendo, decidieron no atacar y permanecer en el barco, creyendo que era la opción más segura. Más tarde esa noche, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Mike se despertó repentinamente después de escuchar lo que creyó que era su propia voz proveniente del exterior de la cabina. Momentos después, fuertes golpes sacudieron el techo de la casa flotante, despertando a todos a bordo. El equipo registró el barco, pero no pudo encontrar a nadie afuera. Mientras revisaban la cabina, descubrieron que el equipo había sido derribado y el interior parecía haber sido perturbado. Confundidos por lo que encontraron, intentaron averiguar qué había causado el desorden. Luego, notaron algo aún más alarmante. El barco ya no estaba donde lo habían anclado. De alguna manera, había derivado mucho más cerca de la orilla de la isla que antes. No estaba claro si el ancla había fallado o si algo más había causado el movimiento. Pero ver la isla de repente tan cerca añadió aún más tensión a una noche ya inquietante. Hello? Guys? Yes? What's that? Skinwalker. Okay. Hello? What was that? Michelle? Wait. If Michelle's there. Whoa! Yo! Guys! Wake up! What the hell? Wake up! Jesus, man.
Whoa, get up! Dude! Whoa. Get up! Somebody here! Hello? What are you talking about, Salieron? The door. It just slammed. There's no one here, bro. No, bro, I'm telling you, I heard your voice. Serious? Your own voice. Wait, you were sleeping right beside me. Bro, I'm telling you, something isn't making sense. That door just slammed. Something's here. Hey, wait, listen. Whoa. Look. Our place is trashed. Hello? Is somebody in here? How did that happen? Wait, no. How's that even possible? This is impossible. Wait, there's a camera that Oh, what the heck? Where'd the camera go? It's right there. Oh my god. How did that What happen? the hell? What the heck? This doesn't make any sense. How is this possible? What the heck, dude? Bro, it's like all in a corner. I don't get it. Whoa! What was that? Yo, hey, go with the boat. Shh. What's going on? Wait, come here. What was that sound? I don't know, man. What's happening right now? Where are you going? Guys, What? why are we closer to the water? what? The island. Oh no way. It's right there. Is it dragging us in? Campion es un creador de contenido de supervivencia y acampada que comparte sus aventuras al aire libre en YouTube. Aunque su canal no tiene muchos videos, uno de sus viajes de campamento se convirtió en una experiencia aterradora que podría haber terminado de manera muy diferente. Como en muchos de sus viajes anteriores, encontró un claro tranquilo en el bosque, instaló su tienda, recogió leña y se preparó para una noche pacífica al aire libre. Todo parecía normal al principio, solo con los sonidos de la naturaleza rodeando su campamento. Cuando la oscuridad se extendió sobre el bosque, la atmósfera tranquila no duró. Sin previo aviso, un incendio se extendió repentinamente por el campamento.
cuestión de momentos, la tienda quedó completamente envuelta en llamas. La fogata se había extendido de alguna manera, encendiendo la tela y haciendo que el fuego creciera rápidamente. Al darse cuenta de lo rápido que la situación se estaba saliendo de control, Campion reaccionó de inmediato e hizo todo lo que estaba a su alcance para extinguir las llamas antes de que se extendieran más. Una vez que el fuego estuvo finalmente bajo control, se tomó un momento para evaluar lo que había sucedido. Aunque el daño se limitó a su equipo de campamento, el incidente le hizo darse cuenta de lo peligrosa que había sido la situación. En lugar de continuar el viaje, empacó su equipo y se fue a casa. Fue la decisión más segura después de una experiencia tan cercana. El incidente es un poderoso recordatorio de que las fogatas pueden volverse peligrosas en cuestión de segundos si las condiciones cambian inesperadamente. Mantener una distancia segura entre el fuego y la tienda, junto con monitorear constantemente las llamas abiertas, puede ayudar a prevenir accidentes que podrían convertirse fácilmente en emergencias que amenacen la vida. Catherine Gregory es una creadora del noroeste del Pacífico que comparte aventuras de campamento en camioneta, exploración de la naturaleza y cocina al aire libre, desde lugares pintorescos en el oeste de Estados Unidos. La mayoría de sus viajes son pacíficos y relajantes, pero una visita a un campamento en Montana se volvió memorable por una razón muy diferente. En junio de 2026 estaba acampando en el campamento Baker Hole, cerca de West Yellowstone, uno de sus lugares favoritos para quedarse. Después de pasar parte del día explorando el pueblo, regresó al campamento con planes de cocinar la cena. El clima parecía tranquilo, a pesar de las tormentas eléctricas que habían estado pasando por el área casi todos los días, y todo parecía preparado para una noche tranquila. Eso cambió cuando un hombre estacionó su vehículo cerca de su campamento. Aunque parecía estar allí para pescar, no se dirigió al río. En cambio, caminó directamente hacia su campamento y comenzó a hablar con ellos. En un principio la conversación parecía amistosa, pero rápidamente se volvió incómoda. At camp, at one of my favorite camps here in the greater Yellowstone area. I've been here many times. This is the Baker Hole Campground. We enjoyed some ice cream in town at the Haagen-Dazs ice cream shop. You don't see many of those around. And that was yummy. We took a little walk and drive around town, and now we're back here at camp. There have been thunderstorms almost daily, and I'm looking in front of me and there's definitely some thunderheads. I don't know whether they'll produce any rain or not tonight, but we are going to make a yummy dinner later. So hopefully it doesn't rain. If I've ever felt creeped out in a situation and wanted to leave camp, and we had an interesting situation just happen. We were planning on making dinner at camp, as I had mentioned earlier, and as we were sitting around doing chores, packing things up and organizing things, a person that is not camped in our campground parked in a space right across from our camp to go fish the river. However, he came right into our camp and was very aggressive, trying to be friendly, definitely trying to be friendly, but felt very off. He felt like he was maybe on something. He just wasn't acting normal. Told a lot of stories, and his stories changed all the time, and I felt very uncomfortable. He went to finally fish in the river after he talked to us for about 15-20 minutes. And the problem is that his car is parked by our camp, and he's gonna come back through, and I'm sure he's gonna want to sit and talk to us again, and I don't feel comfortable at all. I just did not. So we are leaving camp, and we're gonna go out to eat. That's kind of a bummer that we were kind of driven out of our own camp, but like the hairs on my neck stood up. Something was just off. So yeah, so that's what we're doing. I will make that dinner tomorrow night. Just have to be postponed for a little bit, and hopefully when we go back, he's left. That's my hope. We're just kind of waiting it out a little bit. We want to be sure
hopefully, we're not going to be sure until we get there, but we want to give it some time so maybe this person will have left the area. It was a really strange situation. I mean, we both felt it. There was a time that he said something and Joey kind of laughed and he's like, "Why are you laughing?" And it was one of those things where he was coming off as a friendly person, albeit way over the top and not in a good way, I would say. But I felt like he was also volatile. Like if you said just by that remark alone, like, "Why are you laughing?" that maybe he could have the ability, he might have the ability to snap and go the other way. So we were just talking about it here. We think that the best way to handle it is the way that we did. El hombre se quedó durante casi 20 minutos, contando historia tras historia que a menudo se contradecía. Según Catherine, su comportamiento se sentía inusual y no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Eventualmente, el hombre caminó hacia el río, pero su vehículo permaneció estacionado cerca de su campamento. Sabiendo que probablemente regresaría por el mismo camino, Catherine y su compañero se dieron cuenta de que podrían tener que interactuar con él nuevamente. En lugar de correr ese riesgo, decidieron dejar el campamento e ir al pueblo en lugar de quedarse a cenar. Más tarde, mientras hablaban del incidente, Catherine explicó que un momento en particular se destacó. Cuando su compañero se rió durante la conversación, el extraño exigió inmediatamente saber por qué se reía. El cambio repentino en su tono hizo que ambos sintieran que la situación podría escalar sin previo aviso. Sintieron que era mejor evitar un segundo encuentro que arriesgarse a encontrarse en una situación más peligrosa. Después de darle tiempo al área para despejarse, finalmente regresaron y se enteraron que el hombre ya se había ido. El campamento estaba tranquilo otra vez y pudieron empacar sin más problemas antes de continuar su viaje. A diferencia de muchas historias de campamento que involucran tormentas o vida silvestre, esta experiencia fue inquietante porque involucró a otra persona. Sirve como un recordatorio de que, aunque la naturaleza presenta sus propios desafíos, prestar atención a tus instintos sobre las personas puede ser igual de importante. Si una situación se siente mal, irse suele ser la decisión más inteligente, incluso si nada ha sucedido todavía. David, el youtuber detrás de Overland Nomad, es conocido por acampar en todo tipo de lugares al aire libre, desde playas y bosques hasta caminos remotos. Sus videos tienen un estilo tranquilo y relajante, haciendo que los espectadores se sientan como si estuvieran allí con él. Pero un viaje de campamento en la playa tomó un giro inesperado y terminó mucho antes de lo planeado. Para esta aventura, David se dirigió a South Padre Island con su camioneta Toyota 1994, una camper emergente y su perro Piper. Después de conducir por la playa usando tracción en las 4 ruedas, buscó un lugar tranquilo para pasar la noche. Pronto encontró el lugar perfecto y se instaló. Cuando la oscuridad cubrió la playa, la atmósfera se volvió increíblemente pacífica. El sonido de las olas, el reflejo de la luna en el agua y la falta de otros campistas hacían que pareciera que tenía toda la orilla para sí mismo. Aparte de algunos pescadores a lo lejos, casi no había nadie alrededor. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena dentro de su camioneta, algo llamó su atención a través de la ventana. Notó una luz moviéndose hacia su campamento. La vista inesperada lo puso inmediatamente en alerta. Sin saber quién se acercaba, agarró su equipo de protección y mantuvo a Piper cerca mientras esperaba para ver quién era. What is up, guys? David here from Overland Nomad. Today we are going to be camping on the beach. I got my 94 Toyota pickup. I'm going to be camping in my DIY top camper. We got Piper with us, and we already have our first obstacle, which is right in the entrance to the beach. You got to throw 4-wheel drive on. Well, guys, this is a great way to start 2026, a solo trip out here in South Padre Island. One of my favorite places to camp. Maybe, no, I'm not gonna say the most because the sand is annoying, but you get rewarded with this beautiful view of the ocean or the Gulf and the waves. And on top of that, I get the whole beach to myself.
there's been only a few fishermen that have traveled south, and I do know that there's one car out there. I can see its lights, but I mean, I have the whole entire beach to myself. It doesn't get any better than that, guys. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Necesita hacer llamada? ¿Qué necesita? Piper, you scared me, dude. I kid you not, I was cooking and I was just having to stare through the window and I see a light like coming up, like someone walking. And I freaked me out. I got my protection and I grabbed Piper because Piper will attack. And yeah, it was a lady. I saw there was a car that went up to the East Cut. And I do know that there's one car out there. I could see its lights, and I guess they're stuck. But look, I would love to help, but I'm by myself. There's no one out here. And I don't know if it's a trap. I don't know. So, you know, I offered to call. You know, I have signal. She said she didn't. I said, well, I can call, you know, you can use my phone. But yeah, that's sketchy. All right, guys, I'm gonna pack up and leave. So that was a weird situation. I got a really bad vibe about it. So I'm gonna go ahead and skedaddle because it just didn't sound right. She had a freaking phone. I offered her to make a phone call. She said no. I don't know. And, you know, I might sound like a jerk, but I don't know, man. I'm out here by myself. There's no patrolling law enforcement out here. You're on your own, like the Wild West. Last thing I want to happen is get jumped or robbed or something. I mean, I can see the car light up there, like it comes in and out, but I don't know. I don't want to be in an ambush. It's been weird. All right, guys, this is probably the creepiest camping situation I've ever had, to be honest with you. So I packed up everything. I'm just verifying everything is here. Una mujer llegó finalmente y explicó que su vehículo se había quedado atascado en la arena. Dijo que su esposo y su bebé la esperaban en la camioneta y pidió ayuda. David ofreció dejarle usar su teléfono para pedir asistencia, ya que ella afirmó no tener servicio telefónico, pero ella rechazó. La situación no le pareció bien. Si otro adulto ya estaba con el vehículo, se preguntó por qué ella había caminado sola a través de una playa oscura y aislada en lugar de pedir ayuda o pedir que su esposo también viniera. Combinado con el hecho de que ella se negó a usar su teléfono, el encuentro lo dejó cada vez más inquieto. En lugar de ignorar sus instintos, David decidió empacar su campamento inmediatamente y abandonar el área. Explicó más tarde que la región está relativamente cerca de la frontera y ha experimentado actividad criminal en el pasado, lo que le hizo considerar la posibilidad de que la situación pudiera haber sido una trampa. No hay evidencia de que lo fuera, pero dada la ubicación aislada, no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Al final, se fue sin incidentes y no pasó nada después de que se alejó. Aunque la situación puede haber tenido una explicación inocente, estar solo en un área remota significa que a veces tienes que tomar decisiones con información limitada. En casos como ese, abandonar una situación incómoda suele ser la opción más segura. ¿Te está gustando el vídeo? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más casos aterradores como este. No te despegues de la pantalla,
porque el siguiente caso no te dejará dormir esta noche. Connor Hobbs es un creador de naturaleza conocido por filmar aventuras desafiantes en lugares remotos. Su canal presenta caminatas de montaña, viajes de campamento y desafíos de supervivencia, todo capturado con una impresionante calidad de producción. Muchos de sus videos lo llevan a situaciones difíciles, pero una expedición de invierno en el norte de Canadá casi se convierte en una historia de supervivencia. Su objetivo era pasar 3 días conduciendo a lo largo de la carretera más septentrional de Canadá, mientras probaba que también su Toyota 4Runner de 1992 podía soportar las duras condiciones. El youtuber planeaba acampar en una tienda calefaccionada a pesar de las temperaturas bajo cero, con la esperanza de ver qué tan confiables eran realmente tanto su vehículo como su equipo. El viaje comenzó muy bien. Llegó al parque territorial Tombstone, admiró el paisaje montañoso nevado, recogió leña para su estufa de tienda y pasó la primera noche sin ningún problema. A la mañana siguiente, empacó todo y continuó hacia el norte. Mientras conducía más adentro de la naturaleza, el paisaje se volvió más abierto y los árboles desaparecieron lentamente, al darse cuenta de que habría pocos buenos lugares para acampar más adelante, junto con la posibilidad de quedar varado cerca de un cruce de ferry estacional, decidió que era más inteligente dar la vuelta en lugar de continuar más adentro del Ártico. Mientras él buscaba un lugar tranquilo para acampar, salió del camino principal y siguió un sendero cubierto de nieve. Fue entonces cuando una pequeña decisión lo cambió todo. Al ver lo que parecía ser una pequeña capa de hielo congelada, condujo a través de ella esperando que el hielo aguantara. En cambio, se dio debajo del vehículo, dejando la parte trasera de su todoterreno atrapada en agua helada. Intentó varias formas de liberar el vehículo usando cuerdas y el equipo que tenía consigo, pero nada funcionó. Cuanto más miraba la situación, más se daba cuenta de que no iba a salir por sí mismo. En una ubicación remota donde las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación, estar atrapado podía volverse peligroso rápidamente. We're just coming into Tombstone Territorial Park here, and it looks way crazier in the snow. Absolutely beautiful. We're gonna have to find some wood for my wood stove that we're gonna camp in tonight. And I'm gonna try the campsite first, and if that fails, then we're gonna have to cut it down a tree before we run into trees. I don't know how sparse trees get up in there. There's not a single tree around here. It's bitter cold. So, I'm gonna turn around here. There's no point going further north. It's just gonna be flat. This is the last mountain range until we get like way north, but you have to cross a ferry over the Mackenzie, which the Mackenzie's gonna be frozen soon, so the ferry won't be able to run, if it's even running right now. So, not really worth the hassle of going up there and possibly getting stuck either after the ferry or before the ferry. So yeah, we're gonna turn around here. We're gonna find a place to camp. Look at how far north we are. Whoa. No. Oh my god, guys, we really just fucked up. No. Okay, we need to build a rope system to get out of here. We need to build a rope system. All right, I'm gonna get... This is officially the most retarded thing I've ever done. So retarded. So retarded. So stupid. There's probably water getting in the fuel tank now. We're gonna have to get out some rope stuff. I got a beefy rope. Well, I can officially say something has gone wrong. Oh my god, there's like an inch of ice. Fuck. Oh
so dumb! Oh man, I'm so dumb. How am I gonna get myself out of this one? This is f***ed up. It's kind of working. Looks like it's like self-tensioned right now. Oh boy. I f***ed up, man. I'm stuck over there. I broke through some ice. Yeah, I know. Could you tell somebody in the next town? I need a winch or something, like a come along or something. Yeah, it's sunk into the back, broke through some ice. All right, thank you. Okay. All right, he's gonna call in the squad. Well guys, that's not exactly how I was planning on my day going. Oh, my ship. Yeah, it's nothing you could do but laugh, I guess. Good night, baby. Hopefully the fuel tank isn't full of water. And we can get it out tomorrow. Alright guys, check out the setup. We got the stove going. We've got a peace offering for any wolves that might come this way. They'll go for the canned food first. Right? No, that's just there to hold down the outside of the tent so it doesn't flap around and so air doesn't just waft up into it. Inside, oh, it's nice and warm in here. Oh yeah, just my campsite here. Not a problem. Did you hear about me from Eagle? Did somebody let you know that I'm stuck out here, or you just, yeah, I've like sunk my back tire through the ice over there. So the front end is sticking out, but the back end is like below water. Lots of ice there? No, so just, here, I can show you. This part's like kind of swampy, but it's pretty frozen solid here. All right, so those guys are headed back to Eagle to get the grader. They were pretty stoked on my tent. They said if they get me out, they're keeping my tent. I think they're joking, but. Okay. All right. Oh, yeah. Okay, put it in here, bud. We're actually fired up right now. Try everything right out. Yeah, whatever I did with the keys. Get out, guys, we're running. Got some water on the floor. Absolute legends over here. Yanked me out. Holy I thought we might lose her there. Afortunadamente, nuestro protagonista no estaba demasiado lejos de la carretera. Caminó de vuelta por esa carretera y esperó, confiando en que otro vehículo pasara eventualmente. Después de un tiempo, finalmente apareció una camión y se detuvo. El conductor escuchó lo que había sucedido y prometió contactar a personas en el pueblo más cercano que pudieran traer el equipo necesario para recuperar el vehículo. Sin saber cuánto tiempo tomaría la ayuda, Connor regresó a su campamento junto al todoterreno varado. Como no había nada más que pudiera hacer hasta la mañana, instaló su tienda calefaccionada, encendió la estufa y se instaló para la noche. A pesar de la situación estresante, logró mantenerse caliente mientras esperaba el rescate. A la mañana siguiente, su paciencia dio sus frutos. Llegó una camioneta con personas que habían oído hablar de su situación. Después de inspeccionar el área, regresaron para recoger equipo más pesado capaz de sacar el vehículo. Antes de que pasara mucho tiempo, recuperaron con éxito el todoterreno del suelo congelado. Incluso después de pasar horas atrapado en agua helada, el viejo 4Runner todavía arrancaba, demostrando lo resistente que era el vehículo. Si esto hubiera sucedido mucho más lejos de la carretera, donde nadie pasara por días, el resultado podría haber sido mucho más grave. Las personas que vinieron a ayudar merecen un gran crédito por seguir adelante y asegurarse de que saliera de manera segura. También es un recordatorio de que viajar en zonas remotas requiere una planificación cuidadosa, equipo de recuperación, suministros de emergencia y hacer saber a alguien tu ruta
pueden marcar una gran diferencia si algo inesperado sucede, gracias a una buena preparación, un poco de suerte y la amabilidad de los extraños. La aventura de Connor terminó con nada más que una historia memorable. The English Woodsman es un youtuber que comparte aventuras de campamento en solitario y viajes de supervivencia desde bosques de todo el Reino Unido. En un video, se dirigió a un bosque privado para probar una tienda de campaña que había deseado durante años. Finalmente, la había encontrado de segunda mano a un buen precio, pero rápidamente quedó claro por qué había sido tan barata. Junto con la tienda, también trajo una pequeña estufa de leña que estaba emocionado de probar por primera vez. Mientras desempaquetaba su equipo, se dio cuenta de varios problemas. La bolsa de la tienda estaba rota, algunos de los clips estaban rotos e incluso la cremallera era difícil de usar. Mientras continuaba instalando el campamento, descubrió 3 pequeños agujeros en el toldo exterior, dejando la tienda vulnerable si el clima cambiaba. En lugar de dar por finalizado el viaje, decidió continuar. Después de terminar la instalación, encendió la pequeña estufa de leña y cocinó una cena de salmón mientras disfrutaba del tranquilo bosque que lo rodeaba. Más tarde esa noche, la atmósfera tranquila fue interrumpida cuando varios helicópteros militares volaron bajo con sus motores resonando a través del bosque antes de desaparecer en la oscuridad. No mucho después del atardecer, el clima empeoró. Posteriormente, comenzó a caer una fuerte lluvia y las secciones dañadas de la tienda comenzaron a gotear casi de inmediato. Para evitar que el agua entrara, el youtuber improvisó usando parches de reparación de su colchoneta inflable para cubrir los agujeros. No era una solución permanente, pero ayudó a mantener la mayor parte de la lluvia fuera. Justo cuando las cosas parecían calmarse, fue despertado abruptamente durante la noche. Algo había chocado contra el costado de la tienda. Burning stove, but it's very, very different to the previous ones. I'm looking forward to this camp. Like I said, it's my dream tent. It's a tent that I wanted for a long time. At the beginning of my YouTube channel, let's say, I couldn't really afford the most expensive tents, let's say. I could only afford the low budget ones, and I mean the really low budget ones. But this one is a tent, like I said, I wanted for a while. And this is a new little stove that I'm going to show you. This is amazing. It cost me a bit of money, but I think when I show you guys it, you'll understand why I wanted it. As some people like the outer pitch first tents, but then you can't use the inner for summertime. What I'll do is I'll get the inner set up with the poles, then I'll bring you back and then we'll throw on the fly sheet and I'll show you that as well. So this is the inner of the tent. It does have like a very small bathtub idea here, and then it's got some material to help keep the wind out from where your head's going to be, so it's head level. But then it's got all this open point at the door, so I don't really see the point of them doing it so far, well, all the way around, let's say, then just stopping at the door. You think they would have at least carried it through to then, or even had like that same material but as a double door idea in the little stove. I let it die down for a bit, so it is starting to fire up again, because we are going to be cooking the first course, salmon. If you're a subscriber to my channel, you know full well I do like to cook salmon quite a few times on my videos. You can clearly see the deers now, can't you? I've worked out if you leave the door open, more airflow gets through, so it intends to burn the wood a bit better. But you can see how it's starting there now anyway. It is a tiny little stove, you know, compared to my hand, let's say. I don't know. Don't touch that div. And I'm opening my fingers wide there, and it's just a little bit bigger than that. Right, so we're in the tents now. The rain started, and I've got a small problem with them 3 little holes. I'm not sure they're going to let a lot of the rain in, but to be fair, I don't want no rain coming in, so I'm going to have to
think of the idea of what I was on about earlier. I can find which bag it is. I have these, and these are from the air mat. I have 2 of them, and I'm going to have to stick them over the holes. Oh, I can rip it, so maybe I just have to use one. It's not ideal, but it's better than it leaking in. Mientras él escuchaba atentamente, podía oír pasos lentos moviéndose alrededor del campamento, pasando a poca distancia de donde estaba acostado. Sin poder ver el exterior debido a la oscuridad, solo podía adivinar qué había entrado en el campamento. Puede haber sido vida silvestre, pero escuchar algo rodeando la tienda en medio de una noche lluviosa fue suficiente para dejar a cualquiera sintiéndose inquieto. Por la mañana, la lluvia había disminuido, pero el daño era evidente. La cremallera rota había permitido que el agua se filtrara en parte de la tienda, dejando la entrada y el vestíbulo empapados. Antes de empacar, se tomó un momento para disfrutar de una taza de café caliente mientras escuchaba la lluvia y los pájaros a su alrededor. Aunque el misterioso visitante nocturno nunca se reveló, la combinación de equipo dañado, mal tiempo y ruidos inesperados convirtió lo que se suponía que sería un viaje de campamento relajante en una experiencia mucho más memorable. A veces, no saber qué hizo el sonido fuera de tu tienda es lo que hace que una noche en la naturaleza se sienta aún más inquietante. Been walking by something that seemed to be walking around my tent a bit. And it's walked Dan up as well, because Dan's just messaged me. You know the guy lines that he pull out, something I felt, no, not that, I don't know, it's just, it woke me up so quick. Raining as well. It just seemed like something just bumped into the tent, and then it was like, sort of like walking around a little bit. Now if I were by myself, I'd be a little bit more nervous, let's say. I get there's wildlife and things like that. No, I don't know. Tent camping in the rain sort of video. Vegan Dan won't be awake for a couple of hours now, so I think I'm just going to enjoy my coffee, listen to the rain on the tent, listen to the birds, and I'll get back to you soon. So I'm not going to waste much more time now recording, because I do need to start packing some stuff up. The vestibule area of my tent is wet because the door. Ver es un creador de contenido al aire libre que pasa gran parte de su tiempo acampando en bosques remotos. Sus viajes generalmente implican encuentros inesperados con vida silvestre o situaciones extrañas, pero una expedición de invierno se destaca como una de sus experiencias más inquietantes. Para este viaje, regresó a todo un bosque nevado donde dijo que había experimentado incidentes aterradores en el pasado. Según él, el área también había sido el sitio de actividad de depredadores en el pasado, lo que la convertía en un lugar que muchas personas evitarían. Aún así, decidió pasar la noche allí solo. Después de instalar su tienda, exploró el área circundante y notó grandes huellas de animales en la nieve. También recordó haber encontrado señales de una matanza reciente de animales durante una visita anterior, lo que lo llevó a creer que los depredadores estaban activos cerca. A medida que avanzaba el día, el paisaje pacífico fue interrumpido solo por los sonidos de la vida silvestre y disparos distantes que resonaban a través del bosque. For this camping adventure, I have brought you guys back to where I have previously been attacked here before. I've also, the last time there was something killed right over close to where I had the tent set. You guys have seen Dogman and Bigfoot multiple times and screenshot them from this area. All right, look at that though. That is beautiful. It is sort of snowing right now. I'm going to be alone tonight and it is going to be freezing. This is a very scary place, but I've been wanting to do a winter camp for a while now. It's been a while. So tonight's the night, cold winter camping. As you can see, I already got the tent put up. Oh, that's nice. Goose.
Oh, man, that scared me. Is that an owl already? Too early for the owls, I think. So while the camera was down and recharging, I did hear one big bang coming from that way. And so we're about to head back there. We'll keep our eyes open for tracks. Also, there was a bloody mess. Something was killed right over here the last time I was here. So we also have a predator running around here. Oh, big wolf tracks. Huge, huge wolf tracks down there. I don't know, dog man, wolf. I just remembered those. Oh yeah. So we'll keep our eyes open for some wolf tracks. Anything dead and mangled, because that was already back here last time. What in the world am I seeing? Whoa, that scared me. That's a big piece of meat I had there. Man, that light is really messing with me. It's getting way creepier. It's just about dark. Oh! Oh, did you guys hear that? Wait a minute. Is that eyes too? That was a knock. That was a knock, but there might be eyes out there. That scared me. That was... Holy smokes. No way. I got you on the trip. Wait a minute. I just seen eyes. And that was for sure a knock. I seen the eyes twice, so I know I seen eyes. I had the camera on for a minute just listening. It's getting darker. What was that? Was that a growl? What did I just hear? Man, this is crazy. I don't like the way this feels right now. But for sure, that can stay in the truck. Hello? Oh! 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 Dang it. Hold on. Hold on. Something just got thrown right outside the tent. I don't know what to do. I don't know what to do. Oh! No. I'm armed. Hey. Hold on. Damn it. I'm armed. Ow, ow. I'm thinking about just making a break for the truck. I'm just taking my bag. I don't even care about this other stuff right now.
Al acercarse la noche, la atmósfera se volvió mucho más tensa. Sonidos extraños comenzaron a venir del bosque, incluyendo fuertes golpes y movimiento en algún lugar más allá de los árboles. En un momento, Ver creyó ver un par de ojos brillantes mirándolo desde la oscuridad. Aunque era imposible saber a qué pertenecían, los sonidos continuaron durante toda la noche, volviéndose más frecuentes a medida que la visibilidad desaparecía. Sentado solo junto a su campamento, admitió que la situación se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ya sea que los ruidos vinieran de la vida silvestre o de otra cosa, fueron suficientes para mantenerlo constantemente alerta. Preocupado de que la situación pudiera empeorar, comenzó a organizar su equipo para poder irse rápidamente si era necesario. Esa decisión resultó ser acertada. No mucho después, escuchó lo que parecían ser pasos moviéndose alrededor de su campamento. Segundos después, algo golpeó el área justo fuera de su tienda. El impacto repentino lo sobresaltó e inmediatamente gritó advertencias mientras se preparaba para irse. Al darse cuenta de que ya no se sentía seguro, Ver agarró solo los artículos más importantes y corrió rápidamente hacia su camioneta, dejando el resto de su equipo atrás. Alejarse del área se convirtió en su única prioridad. Aunque es imposible saber exactamente qué estaba fuera de la tienda esa noche, la experiencia fue suficiente para convencerlo de que no regresaría a ese lugar, ya sea un animal curioso, otra persona, o simplemente los sonidos del bosque jugando con sus sentidos. El encuentro convirtió lo que se suponía que era un campamento de invierno pacífico en una noche que no olvidará jamás. Estos 8 encuentros son una clara demostración de que las acampadas nocturnas no están exentas de padecer situaciones inquietantes, ya sea por la vida silvestre, personas malintencionadas que deambulan por el bosque o entidades paranormales. Siempre debes estar precavido y escuchar tus instintos. Esto último puede ser la diferencia entre un pequeño susto y la muerte. Ahora te pregunto, ¿cuál de todos estos encuentros fue el que te pareció más inquietante y por qué? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte al canal, darle pulgar arriba y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos que tendré para ti. También compártelo con tus amigos que aman las acampanas de noche para que tomen sus precauciones y sean prudentes cuando vayan a hacer senderismo en el bosque. Créeme, puedes hasta salvarles la vida. Hasta luego.